అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని. ఇవాళ ఈ వీబీ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్లో MLOps ఇంజనీర్ థామ్సన్ గారితో డిస్కషన్ చేద్దాం. సో మీకు MLOps అంటే ఏంటి, ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, ఫ్రెషర్స్ ఎలిజిబులా, MLOpsకి డెవాప్స్కి తేడా ఏంటి, అంతా కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో వీడియోని, పాడ్కాస్ట్ని ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్. ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ని స్పాన్సర్ చేసింది ఆడియన్స్ స్కూల్ అనమాట. బిగ్ షాట్ అవుట్ టు దెమ్. వీళ్ళు అప్స్కిల్లింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో వేరియస్ బూట్ క్యాంప్స్ని ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్, డూ చెక్ ఇట్ అవుట్. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హే హాయ్ బ్రో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ ద పాడ్కాస్ట్. డెఫినెట్లీ బ్రో, ఈ మధ్యన మనకి SRE అని డొమైన్ కానీ, MLOps కానీ, ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ స్కోప్ ఉన్న డొమైన్సే. బట్ ఎక్కువ మందికి ఛాన్స్ రావట్లేదు. బట్ మీరు మీ కెరియర్లో ఎర్లీ ఆన్లోనే ఈ MLOps డొమైన్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వగలిగారు? కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద పాత్ టు MLOps? First of all, thank you, Vamsi garu, for inviting me into your podcast. Like the idea that you have, a technical domain, వాళ్ళతో talk about వాళ్ళ experience గురించి మాట్లాడి share them in that podcast. It's a great idea. I really appreciate it. Coming to MLOps domain, so I'd like to talk about my journey, how it started. 2020లో నా బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను ఫ్రమ్ GVP, గాయత్రి విద్యా పరిషత్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, విశాఖపట్నం నుండి. సో ఐఎమ్ IT guy. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై బీటెక్ 2020లో అయింది. సో నౌకరీ, హ్యూజ్ షార్ట్ అవుట్ టు నౌకరీ నుండి నాకు జాబ్ వచ్చింది యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ డేటా అనలిస్ట్ ఇన్ ఫినామ్ పీపుల్. సో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ డేటా అనలిస్ట్ ఓవర్ దేర్. మంత్స్ పైథాన్ మీద వర్క్ చేశాను. యాక్చువల్లీ ఆ ప్రోడక్ట్ వాజ్ అ చాట్ బాట్. సో చాట్ బాట్ మీద ఆ డొమైన్ గురించి నాకు ఐడియా వచ్చింది, హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐ వాంటెడ్ టు work something in different domains. So నేను అలాగా డెవాప్స్ నేర్చుకున్నా. దెన్ ఐ ట్రాన్సిషన్ మై జాబ్ టువర్డ్స్ డెవాప్స్. మా కలీగ్స్ అందరూ దే యూస్ టు డెవలప్ ML ప్రొడక్ట్స్, ML మోడల్స్, అవన్నీ నేను హోస్ట్ చేసి ఉన్నాను. అన్ని సర్వీస్లో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్, అది డిప్లాయ్ చేసి ఉన్నాను. దేర్ ఐ కేమ్ టు అండర్స్టాండ్ కి ద వర్క్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ MLOps. అక్కడ నాకు అర్థమైంది MLOps అనేది ఒకటి ఉంది, నేను MLOpsలో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో అలాగా ఈవెన్ నా స్టార్టింగ్ నుంచి ఏఐలో ఉన్నాను. సో ఏఐ కూడా నాకు కొంచెం నేర్చుకోవాలి, అది చేయాలని చెప్పి ఐ డిడ్ అ PG డిప్లొమా IIITB నుండి. సో అక్కడ ఐ కేమ్ టు అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ MLOps, ఎలా ఉంటుంది MLOps అనేది. సో అక్కడ నుంచి నా కెరియర్ ఫినామ్ పీపుల్లో 2 years వర్క్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు మ్యూసిగ్మా. అక్కడ డిసిషన్ సైంటిస్ట్ కింద వర్క్ చేశాను ఫర్ 1 year. సో బిఫోర్ మ్యూసిగ్మా ఐ కెన్ సే నేను ఒక టెక్నికల్ గాయ్. ఐ వాజ్ మోర్ టువర్డ్స్ టెక్నికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి, టెక్నికల్గా వర్క్ చేయాలని. ఆర్గ్ లెవెల్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు రాలే. వెన్ ఐ ట్రాన్సిషన్ టు మ్యూసిగ్మా, అక్కడ అర్థమైంది సో హౌ అ టీమ్ వర్క్స్, హౌ అ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నదంటే ఇఫ్ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్, అది ఎలాగవుతుంది, ఇన్ఫ్రా అయినా సరే, లేదా వాట్ ఎవర్ ద సెక్యూరిటీ అయినా, మేము టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ సెక్యూరిటీ అయినా పెడుతున్నాం, ఏదైనా సరే అది ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు మ్యూసిగ్మా నుంచి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ MLOps వాజ్ మై కైండ్ ఆఫ్ డ్రీమ్ జాబ్. ఐ వాంటెడ్, ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్డ్ మీ ఆఫ్టర్ 5 years what you would become, I would say MLOps engineer, when I came to know what MLOps is actually. So now I actually am working my dream job as an MLOps engineer. So with 3 years of experience, 3.5 years of experience. So yeah. Got it. Yeah. One question, bro, before going into the actual MLOps domain, మీరు I think last 5 years లో you actually switched into I think 3-4 roles, as I said, currently. సో బ్రో, చాలా మంది ఇట్స్ అ డ్రీమ్, చాలా మంది స్విచ్ అవ్వలేరు అంత ఈజీగా. సో అండ్ ఐ ఫీల్ డెఫినెట్లీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ IT ఇండస్ట్రీలో స్విచ్ అవ్వగలిగితేనే యూ విల్ యాక్చువల్లీ గ్రో ఎట్ అ బెటర్ పేస్. సో ఈ పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్న ఫ్రెషర్స్కి మీరు ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి? అంటే ఏ పర్స్పెక్టివ్తో మనం వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ కొత్త ఆపర్చునిటీస్ని ఎలా చూసుకుంటూ ఉండాలి? హౌ డూ యూ యాక్చువల్లీ బీ ఆన్ ట్రాక్? చాలామందికి ఏమవుతుంది అంటే వన్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అ జాబ్, ఇంకా ఈ DSA వదిలేస్తారు. మళ్ళీ ఎప్పుడో ఛాన్స్ వస్తే అప్పుడు మేబీ DSA ప్రాక్టీస్ లీడ్ కూడా చేస్తారు. సో హౌ డూ వీ బీ కన్సిస్టెంట్ ఆన్ కాన్స్టెంట్లీ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్? I would say you should grab the opportunity. మీకు ఏ ఆపర్చునిటీ వచ్చినా you should never think of letting it go. So I would say whenever you find a great opportunity, you should grab it. That's how నాకు కూడా అలాగే వచ్చింది. నేను డేటా అనలిస్ట్ కింద వర్క్ చేశాను.
అక్కడ బాగానే ఉంది. బట్ ఐ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎన్నాళ్ళని ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ డేటా అనలిస్ట్, ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్. సో అప్పుడు DevOps was, at that time DevOps was kind of still it's in boom only. I mean, every organization is looking towards cloud. ఏదైనా వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేయాలంటే క్లౌడ్ సొల్యూషన్స్ అనేది చూస్తున్నారు. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ డెవాప్స్, మేబీ ఇది చేసుకుంటే నాకు అప్ స్కిల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అని చెప్పి నేను ఐ లెర్న్ డెవాప్స్. అలాగే నాకు డెవాప్స్లో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఐ గ్రాబ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ దెన్ it's again bro, learning. సో ఇది ఒక ఓషన్ లాంటిది. ఎస్పెషలీ there is a lot to learn. If you go into testing domain, అదొక ఓషన్, అక్కడ చాలా ఉంటాయి. If you go in towards AI, it's again vast. అందులో మీకు ML ఉంటుంది, డీప్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. Again now booming generative AI, we have so many huge transformers, LLM models ఉన్నాయి. సో అదంతా అనేది vast ocean. So we have to learn basically. So once we learn these things, you will definitely find an opportunity, because talent will always get recognized at some point. And if you are good in that, you will get recognized, you will get that opportunity. So grab that opportunity and that's it. As you said, మీరు చెప్పినట్టు talent, like switching the positions. అంటే నాకు ఇంకా how to say, it just happened in my career flow. It was the decisions that I took which gave me this opportunity. So it's all depends on కాన్స్టెంట్ గా అంటే మీరు లింక్డ్ఇన్ లో చూసుకుంటూ ఉండేవారా? లైక్ హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్? For finding the jobs, are you asking? Like yeah, so let's say మీరు maybe while being a data analyst you were learning DevOps. So DevOps నేర్చుకుంటున్నప్పుడు yes, this is the right time to switch అన్నప్పుడు what platforms or what resources did you use to actually find those opportunities? I was also trying to switch into different companies at that time, but my manager, I told them like, bro, I have learned DevOps, I want to do something new. And so my manager took this seriously and he gave me that position. Like I was the person responsible for handling the team's infrastructure and all the services were deploying. So he thought maybe I could do something. So got it. It's again mana opportunity. If we have that opportunity, again we should grab that. So yeah, that's a nice point actually. I would maybe probably add that. So probably మీరు మీ కెరియర్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు you have something called growth profiles that you can actually talk to your managers about. So మీరు మీ మేనేజర్తో you can discuss about maybe I'm looking at this domain. ఈ డొమైన్లో maybe ఈ క్వార్టర్ or ఈ ఫస్ట్ హాఫ్లో I want to focus on this thing అని చెప్తే if there are opportunities in your org itself, they'll help you with it. That's a nice point bro actually. So moving on, యాక్చువల్గా కంప్లీట్లీ ఫ్రెషర్స్కి డెవాప్స్ వదిలేయండి, అసలు జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అనుకోండి, వాళ్ళకి MLOps అంటే ఏంటో ఎలా చెప్తారు? లైక్ హౌ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ MLOps? See, as a fresher, MLOps లోకి దిగాలనుకుంటే it would be very overwhelming for them, because అది చాలా కాంప్లెక్స్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ సింపుల్ థింగ్, రైట్? మీకు ML అంటే తెలియాలి. సో ML తెలియాలంటే యూ షుడ్ నో వాట్ హౌ ద కోర్ ML, లైక్ స్టాట్స్ నుంచి మనం స్క్రాచ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ నో స్టాట్స్, ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాట్స్, డిస్క్రిప్టివ్ స్టాట్స్. సో దెన్ యూ విల్ కమ్ విత్ ML, Python libraries, pandas, numpy, and then ML algorithms, scikit-learn and all. So then ala telsaga you should know what a model actually is, how model works. So if you're training a model, మీరు train చేస్తారు very well and good, but అది perform ఎలా చేస్తుంది, that's another thing. We should look into its evaluation metrics. Either it is a regression problem or classification problem, దాన్ని evaluation metrics చూడాలి. So if you see the model is performing good, okay, this is good, అదంతా ఒక part ML అయిపోయింది. So now you have to deploy this model that you have built into production. You have to integrate this into your web app or your phone, Android app or any app, and then you have to deploy that. So akkada there will be like lot of teams working. UI అనేవాళ్ళు UI చూసుకుంటారు, data scientists వాళ్ళందరూ మోడల్ చూసుకుంటారు, మోడలింగ్ అండ్ ఆల్. అనలిస్ట్ వాళ్ళందరూ డేటా ప్రిపేర్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేసి అన్ని ఇస్తారు. అగైన్ దేర్ విల్ బి సెపరేట్ డెవాప్స్ టీమ్ హూ విల్ బి ఆర్ ఐటీ టీమ్ హూ విల్ బి క్రియేటింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. సో వీళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ అయ్యి
we have to build a pipeline. So MLOps, it's kind of, in DevOps we have pipelines, right? As a fresher, if you are looking into this, so DevOps anedi, you will have some stages, you will have some jobs. If all those passes, you create those artifacts and then deploy into your environments, either it is dev, QA, or prod. Same way MLOps kuda, but ikkada extra entante there are few components which are related to ML, that you have to have knowledge on that or understanding on that. Like, you should know what it is, and yeah, that's it. And again, you should have the understanding of the workflow. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా లైక్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, సో యూఆర్ బిల్డింగ్ సంథింగ్, ఆ ప్రోడక్ట్. సో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ దాని యొక్క ఇన్ఫ్రా చూస్తాం, దాని యొక్క నెట్వర్క్ చూస్తాం, దాని యొక్క సెక్యూరిటీ చూస్తాం. అగైన్ సేమ్ థింగ్, ఎంఎల్ ప్రాక్టీసెస్ అవన్నీ చూస్తాం. So there are a lot of things which is like, kind of makes it a bit complex and overwhelming for freshers. So as an fresher, if you're looking for MLOps engineer, you should know, start your career as a ML engineer maybe, or have a knowledge of ML, and then look into DevOps practices, have a knowledge on cloud services, Azure, GCP, AWS. So వీటి మీద మాకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే eventually you'll get the end role MLOps for sure. So for 0 to 3 years experience, only fresher can they choose, they'll take us into this role. So it all depends on your experience, because the more you have experience on that, the more you will be handle the situation, because it's a responsibility, because it's not only మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి వదిలేయడం కాదు, you are deploying it somewhere and people are using it actually. So it's a huge responsibility that you have to take on. So yeah, got it. that's As a follow on, bro, actually, to the same point, freshers ki, is it not possible to actually get into MLOps straight away? If not, companies candidates చూసే వేరియస్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ MLOps role? freshers ki, yeah, they can get that role for sure, but it depends on the knowledge that candidate has. Let's say you have started from fourth year only, you're working on machine learning algorithms and projects, and as a project, maybe final year project, you have deployed that into production level. So kind of he might have done all these practices, ML practices unknowingly, he might have done that. Exactly. So whenever if you're going to and face that interview, and you're going to that role, and if it fits the requirement, whatever experience he shares, he can grab that opportunity for sure as a fresher also. But as I mentioned, this is again a bit complex thing. So companies also might look for a bit kind of like minimum 3 to 4 years of experience candidate to give this role. So yeah, eligibility criteria will have knowledge of ML, deep learning, infrastructure knowledge could undull. So let's say you are deploying a deep learning model, so it will require a GPU instance, like GPU servers, you have to train the models in GPU server. So alage, so dan taggattuga you have to handle the infrastructure also. So when it comes to cloud services like Azure and all these services, so cost pricing kuda chudali. So you should have to look into all these cases, like pricing తక్కువ చూసుకొని, we have to create the infra, and then best way possible, like ekkada nothing should be left out when you're getting the data. So you should perform few data validation checks, ivanni correct ga unnayo levo, then only it should, if those test cases are passed, then only it will go for kind of model training and all. You should have the knowledge of, again, REST API. If you are handling with database, so you should have the knowledge of database also, so how you are utilizing that. So every technical guy, normal basic skills ఏవైతే కావాలో, you should have all those knowledge, including that ML and DevOps knowledge. Got it. అండ్ బ్రో, సో ఈ రోల్ కోసం ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ రౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద రౌండ్స్ దట్ యూ ఫేస్డ్? మేబీ 5 to 6 రౌండ్స్ ఫర్ షూర్ అవుతాయి ఫర్ దిస్ రోల్. నా గురించి చెప్పాలంటే, నాకు ఫస్ట్ రౌండ్ వాజ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో నేను ఏమేమైతే ప్రాజెక్ట్ కింద వర్క్ చేశానో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం అడిగారు. సో they felt like it was good. So next round low, they asked me about ML practices, core ML. If
kind of how will you deal with let's say a data drift అనేది వచ్చింది, so how will you deal with such scenarios and all. So అవన్నీ so kind of related with a bit touch of ML and MLOps రెండు అడిగారు. So after that round was cleared, again it was again core ML, like kind of MLOps. If I have to design an MLOps pipeline, so how would I design that? I was given a scenario and I was given some time to articulate that. So that was the one round. So alaga they'll be testing on what your skills are, and even a few companies might ask for write a code on in front of them. So like Python, the Okay. you have to do some data cleaning and all that stuff. So they'll ask you to write a code also. So yeah, these kind of rounds untai. Apart from that, there will be again there will be for sure a manager or a director level round for sure. They'll be evaluating your skills, how good your communication is and how well you are able to interact. You'll have to interact with people who are non-technical guys, right? So వాళ్ళకి understandable గా చెప్పగలుగుతున్నావో లేదో, they'll be assessing all those things, because as I mentioned, this is not only you will be doing alone, you will be interacting with a lot of people. ఈ skill sets ఉంటే you will definitely have this role. సో వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఫైనల్గా దెర్ ఈస్ వన్ రోల్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ డిఎస్ఏ యాజ్ సచ్, విచ్ ఇస్ గుడ్. బికాజ్ ఎలా అయిపోయిందంటే బ్రో, లైక్ మోస్ట్లీ అగైన్ చాలా ఎంఎన్సీస్లో ఏంటంటే డిఎస్ఏ హ్యాస్ బికమ్ దాట్ ఇనిషియల్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. రీసెంట్లీ ఐ వాస్ హ్యావింగ్ అ పాడ్కాస్ట్ విత్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ గూగుల్. సో వాళ్ళ దాంట్లో ఐ థింక్ దే వర్ హ్యావింగ్ డిఎస్ఏ ఫర్ ఈవెన్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ దట్ ఎలిజిబిలిటీ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ రౌండ్. సో బ్రో, కెరియర్ ట్రాన్సిషన్లో MLOps DevOps తీసుకున్నప్పుడు వేర్ డస్ దే ఫాల్ ఇన్? అంటే మీరు ఫస్ట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా పనిచేసి MLOpsలోకి వెళ్తే బెటరా, ఆర్ MLOpsలో డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోయాక ఆ తర్వాత డెవాప్స్కి వెళ్ళడానికి కూడా లైక్ స్కోప్ పక్కన పెడితే వుడ్ దట్ బి ఈక్వల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్? ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో మనం మాట్లాడితే డెవాప్స్ పీపుల్ దే విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ నాట్ ఓన్లీ ద ప్రాజెక్ట్ యొక్క పైప్లైన్స్ ఆర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏదైనా బిల్డ్ చేయడం కానీ or doing any testing and all. Not only that, they'll also be handling infra koda. So there will be like different set of teams, right? They will have different resources, so they want to utilize those resources. So appudu enti oka IT guy and one DevOps, they will sit together, they will plan all this infra, and so akkada DevOps role anedi play chestadu, because this will also be automated, right? So creating a infra also, it will be automated. So akkada kuda DevOps role play chestadu. But if you come into MLOps anedi is more of ML centric. So మీరు ఒక ML అనేది ప్రాబ్లమ్ kind of like you are solving it. So there will be different set cases. There will be different test cases that you have to pass for every component you have designed in this ML pipeline. So our knowledge అనేది మీకు ఉండాలి compared to DevOps and MLOps. This is one. So MLOps అనేది ఏం కాదు, it's kind of ML plus Dev plus Ops. So DevOps, if you see, Dev plus Ops, right? So MLOps అనేది ML plus Dev plus Ops. So ML తో పాటు you are doing DevOps. So that's one thing, kind of ఒక segment యాడ్ చేసినట్టు. Got it. So basically MLOpsలో you are developing the model. Along with that, you're also hosting it. Like as in hosting, మీరు ఆ pipeline కూడా చూసుకుంటున్నారు, CI/CD కూడా. So yes, exactly. Got it. So one thing I want to add, like over here is data scientists ఉంటారు. So they will be working on data for like 80% of their project, right? 20% అనేదే వాళ్ళకి మోడల్ బిల్డింగ్ కి లేదా హైపర్ ట్యూనింగ్, ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు వాడతారు. సో దిస్ 80% అనేది వాళ్ళు కంప్లీట్ డేటా అనాలిసిస్ అనేది చేస్తారు. సో డేటా అనాలిసిస్ చేసి ఇఫ్ హీ సీమ్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్, or if you see this data has a valid parameters, he would like to train the model. So every now and then he will have to train the model. So this is kind of a huge task for him to do this regularly manually. So MLOps అనేది ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే డేటా సైంటిస్ట్ కి it will give a button, like kind of a Got button. it.
you click this button, your pipeline will run, your model will get trained, you will see those versions, Metrics. you will track all those metrics and see which model is best, and you'll host that. So this is kind of, ఒక data scientist, whenever he's, running or evaluating his model, ఈ pipeline మనం డిజైన్ చేసిన MLOps pipeline would be helpful for him. So Got it. that would be one use case I can say for so yeah. Got it. So bro, post this Gen AI, ఒక రకంగా రెవల్యూషన్, మీ రోల్స్ Yeah. ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి? లైక్ మీ డే టు డే లైఫ్ వర్క్లో ఏ విధంగా చేంజ్ అయ్యింది మీ ఆఫీస్లో కానివ్వండి, ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఈ ఇండస్ట్రీలో? See, 2 years back, the same thing was being implemented, chatbots, or you can say what it was being implemented using NLP, right? Appudu Gen AI was kind of, I mean, LLMs aina sare, we didn't know what LLM is or what is a generative AI is. ChatGPT, no one knew what ChatGPT was. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎవ్రీ వన్ నోస్ చాట్ జీపీటీ, బికాస్ ఇది లైక్ విత్ ఇన్ థానోస్ స్నాప్ చేసినట్టు జెన్ ఏఐ వచ్చింది, అండ్ మొత్తం అంతా లైక్ ఎల్ఎల్ఎంస్ మీద పడిపోయారు. సో ఎల్ఎల్ఎంస్ ఆర్ సచ్ హౌ టు సే, ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే like you just have to command it. Recently in my job I was working on something, I had to extract data. So there was a tool, V7 company undi, so they created a tool which extracts data and a lot of different implementations using Gen AI. So our tool loni I had to just give a proper prompt to the model, and it gave such an efficient results. Like I was amazed by that. Enta efficient ante whatever like I wanted as it is, adi naaku alaga output ichindi. So that's the powerful of this generative AI, you can say, or LangChain, LLM, this transformer model especially, anta powerful unnadi. So as there people are saying AI will replace your job, AI will replace your job. AI will replace your job for sure, but people who are utilizing this AI as a tool will replace your job. That exactly. I would say, because you should know, I mean, if you are working with LLM, you should know proper prompt engineering. Adi main. మీకు ఒక మోడల్తో మీరు మాట్లాడి దాంతో వర్క్ చేయించాలంటే నువ్వు ప్రాపర్గా ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. నాకు A to B, so let's say there is a point A to B. So I want from A to B, how many mid points are there? Like how many stops are there? Like a bus is traveling from A to B. There are several stops over there. So నాకు ఆ పర్టికులర్ స్టాప్లో ఎన్ని మినిట్స్ వరకు ఆ బస్ అక్కడ ఆగింది అని నేను డీటెయిల్గా చెప్తే అది నాకు క్లియర్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఆర్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ data that you are feeding. So that's how this how powerful Gen AI is. And again, it has ethical ga kuda we should look into that, because there are a lot of deep fakes. If you see deep fakes gurinchi maatladte, there we can do a lot of things with deep fake. So that is also kind of one way where you can see chala oka rakanga chuste it's a very good thing, like people can try to create some illusions, but again if you see we can do a lot of bad things from that also. So ethical ga kuda manam undali, that I would like to say, even if you are using LLM or AI, whatever it is. So yeah. So bro, last I think 20-30 minutes lo, based on our interaction, one thing is for sure, I can see that you are a constant learner. And yeah, that's for sure. So currently మీరు ఉన్నది కూడా డొమైన్, ఇట్స్ అ డేటా డ్రివెన్ డొమైన్. సో బీయింగ్ ఇన్ అ డేటా డ్రివెన్ డొమైన్, ఐఎమ్ షూర్ యూఆర్ లెర్నింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ Gen AI. సో ప్రస్తుతానికి అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం మీరు నేర్చుకుంటుంది ఏంటి Gen AIలో? Now I would say my dream job would be to become LLM ops engineer. So for that, to become that, again I should have proper knowledge of LLMs. Asla transformer ante enti, ee transformer elagochindi, what is the architecture of transformer. So GPT ante enti, asla GPT డేటా దానికి ఎలాంటి డేటా ఫీడ్ చేశారు అనేది మనకు తెలియాలి. సో యూ కెన్ సీ GPT 4.0 లేటెస్ట్ డేటా 2024 వరకు ఉంది, ఐ గెస్ ఫ్రమ్ Feb something cut off date. It has 2024 వరకు ఉన్నది దాని దగ్గర డేటా GPT. సో ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ ఆఫ్ డేటా. వన్ యూస్ కేస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు tell, let's say you are doing an MS or thesis rasnal, or you are writing a research paper, and
you have a lot of documentations, you have a lot of textbooks which you have to refer, but you don't have that much time. So what you can do, ఈ textbooks కానీ ఈ documentations or research papers ని మనం LLM కి feed చేసి you can create it as your own personal assistant for your thesis paper or research module. And of course you will be learning that. Don't strictly think that LLM will give you all the answers. నీకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో వెన్ యూ ఆర్ working or writing a thesis paper, నీకు okay, yeah, this is the thing that I want to write. కానీ you have some doubt, is this right or is this wrong? There, if you ask the LLM as an assistant, it already has a lot of data. మీరు ఫీడ్ చేసిన డేటా తన దగ్గర LLM దగ్గర ఉంది. So you can ask this as an assistant. It will give you more insights on that, and then you can paraphrase it or utilize those content in your research paper. So yeah, don't strictly copy paste. It again, ప్లాగరిజం even వచ్చి if you're దొరికిపోతారు. yeah, guarantee దొరికిపోతారు. So అలాగా you can think of it as learning. So whenever you are going into your technical experience or technical domain, there is always learning. Whenever, see, 2 years back, so there is no LLM, but now there is LLM. Again, in maybe 2 or 3 or 5 years, there will be something else. We'll be learning some that. So alaga, it constantly evolve out onto the technical domain. So we should also be upskilling ourselves, even for freshers, if they're looking. I would definitely said learning should be must every now and then. If you see something new, at least grab a point. What is this ఏంటి అసలు అదంటే ఏంటి LLM అన్నాను. సో వాట్ ఈస్ LLM? కొంచెం ఐడియా ఉంటే, ఇఫ్ యూ లైక్ దట్ టాపిక్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్, ఎవెన్చువలీ యూ విల్ learn more on that. But you should have a basic knowledge on whatever you are learning or whatever you're working on. So yeah. రైట్. సో బ్రో, ఈ MLOps డొమైన్కి కంపారిటివ్గా లెట్స్ టేక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, MLOps ఇంజనీర్, డేటా సైంటిస్ట్. సో కంపారిటివ్గా శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి బ్రో? Salaries, MLOps engineer ki నేను ఒకవేళ చెప్తే, as a with the 3 years or 4 years experienced guy, minimum your salary range would be around 12 to 15, I guess so. Okay. Again, it depends on the city that you are working on. Again, if you are experienced candidate, you for sure you will be earning more than 25, more than 30. That's for sure. Salary range lo chuste, we will be having quite good salaries in the field of MLOps. Data scientist, again, data scientist aithe, I mean, you are building such a powerful algorithms, such powerful models, right? So then koda, if you see, you will have a very good salary. Even with 2 or 3 years of experience, you can have 20 plus salary for sure in the field of data science. Software engineers, I'm not sure on what would be the salary range on that. But if you are starting as a fresher in software engineer, you can have a minimum salary. Nowadays, people are 6 to getting 8. Yeah, minimum 5 to 6 is there for fresher. So yeah, that's how it is. Got it. So bro, actually నేను నా ప్రీవియస్ పాడ్కాస్ట్ వాజ్ విత్ UI UX guy ఫ్రమ్ హాట్స్టార్ అనమాట. సో తను కూడా హీ డిడ్ ఒక చిన్న ఏమంటారు దాన్ని, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఒక ఆన్లైన్ డిగ్రీ చేశారు. తను కూడా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సంథింగ్ డిగ్రీ. సో ఇన్ సిమిలర్ వే యూ డిడ్ డిగ్రీ టు మైక్రో డిగ్రీ. సో ఆ మైక్రో డిగ్రీస్కి వాల్యూ ఉంటుందా, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దానివల్ల అడిషనల్గా బెనిఫిట్ ఉంటుంది కెరియర్లో? సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ అ కోర్స్, లెట్స్ సే యూఆర్ లెర్నింగ్ DevOps, లెట్స్ సే, సో దానివల్ల నీకు బెనిఫిట్ ఉందా? లెట్స్ సే హీఈస్ గివింగ్ యూ అ కోర్స్ ఫర్ 12 years, okay, sorry 12 months, like 1 year. Is that course really worth for 1 year? అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి, యూ ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ దాట్. సో నువ్వు అంత పే చేస్తున్నావు, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ DevOps టు లెర్న్? అంటే నేను ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ పే చేస్తున్నాను, ఇస్ దట్ ఓకే ఆర్ నాట్ అనేది యూ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్. అండ్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్, నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ స్మాల్ కోర్సెస్, డోంట్ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు kind of do certifications like from universities like that. There are institutes, they will teach you all this stuff. So దానివల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటుంది, పక్కాగా ఉంటుంది, లేకుండా ఉండదు. బట్
మనకి బెనిఫిట్ ఉందా లేదా అనేది మనం చూడాలి. ఆ కోర్స్ చేసామంటే నాకు బెనిఫిట్ ఉందా లేదా అనేది ఐ వుడ్ సజెస్ట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ లైక్ ఇటువంటి ఆన్లైన్ ఆర్ మీరు చేసినట్టుగా ఆఫ్లైన్ మైక్రో డిగ్రీస్ వాళ్ళు ఇస్తారా? లైక్ డూ దే ప్రొవైడ్ ప్లేస్మెంట్స్ యాజ్ వెల్? Do they provide placement? Of course. Upgrade ఉన్నది, again great learning ఉన్నది, even scalar is also there, right? They are giving you courses and also providing you placement opportunities. Again, it depends on the individual, right? So if you are able to crack that interview, you should have the knowledge or the skill sets that you have. You should be able to possess those skill sets, right? It depends on the individual, but yeah, placement opportunities aithe for freshers, if they are willing to look into that, unnadi. I mean, there are several online platforms there, providing the placement opportunities also. But yeah, you have to work hard eventually. That's the thing. True. Yeah. So yeah, actually, thanks a lot for being on the podcast, for your time. Thank you. Thanks for being on the podcast. Thank you, Vamsi. I mean, really, again, ఈ podcast idea అనేది, like, it's a unique idea which బాగుంది. I mean, I really like this idea that you had, talking with people. So I'm sure you will eventually grow, and a lot of people will come and share that experience in your podcast. And I hope you will continue doing this journey till the moment you want to work on. Sure. ఐ హోప్ ఈ పాడ్కాస్ట్ నుంచి మీరు ఎంతో కొంత MLOps గురించి తెలుసుకుని ఉంటారనుకుంటున్నాను. సో నచ్చుంటే హిట్ దట్ లైక్ బటన్, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఆల్సో స్పాన్సర్ ఒడిన్ స్కూల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. డూ చెక్ ఇట్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై భారత్.